Here we are. Let's move to the third part of our lecture, which is candidosis or candidiasis. Oral candidiasis is the most prevalent opportunistic infection affecting the oral mucosa. يعني شنو opportunistic infection؟ يعني هو infection استغلالي ويغتنم الفرص. In the vast majority of the cases, the lesions are caused by yeast candida albicans. معظم الكيس عندنا المتهم الرئيسي هو the candida albicans. The pathogenesis is not fully understood, ولكن عندي يعني a huge number of predisposing factors. بتقول إنه الكانديدا الطيبة تتحول إلى الكانديدا الشريرة. okay يعني convert the candida from a normal commensal flora into pathogenic organism. تتحول من saprophytic stage into parasitic stage، يعني من كونها كائن ودود إلى كائن مؤذي أو كائن clinical candida albicans is usually a weak pathogen. طبعا هي كانديدا طيبة جدا and the candidiasis is said to affect the very young, the very old and the very sick. Most of the candida infections only affect the mucosal lining. إيش معنى؟ لأنه الكانديدا love the warm environment. أي حتة warm كده وتتدس فيها بتحبها جدا وبتقدر to develop hard pathogenic features. But the rare systemic manifestations may have a fatal course. طبعا دي ممكن تكون في الناس ال very very sick أو very very old بيكون مالهم debilitating أو ال immunocompromised patients. Oral candidiasis is divided into primary infections and secondary infections. The primary infections are restricted to the oral and peri-oral sites, whereas the secondary infections are accompanied by systemic mucocutaneous manifestations. يعني شنو؟ يعني primary infections هم just develop in this area, okay, in the oral and pre-oral sites, whereas the secondary بيكون عندنا systemic condition ودي الكانديدا جات as a secondary lesion to this condition, not a systemic candidosis, no, any systemic condition. تمام. بعد كده حصل الكانديدا جات لقت انه السيستميك كونديشن ده عمل لي دروب في الاميونيتي، فبالتالي هي عملت شنو؟ بقت opportunistic parasite وجات استغلت الفرصة وعملت secondary infection. okay classification of the oral candidosis. عندنا acute, pseudomembranous, erythematous, okay, and عندنا chronic, pseudomembranous and erythematous, plaque-like, nodular، واخر حاجة عندنا candida associated lesions اللي هم denture stomatitis. يعني هي بقت شنو related لحاجة ثانية. طبعا ديل secondary وديل primary. ديل هنا عندنا secondary. okay angular cheilitis and medial rhomboid glossitis. طيب secondary ممكن تكون شنو؟ دي الكونديشنز اللي انا قلتها لكم اللي هي الكانديدا. مثلا نختار واحدة منهم اللي هي ايدز. البيشنس اللي عنده ايدز طبعا حاصل له دروب في الاميونيتي، فالكانديدا استغلت الفرصة وجات عملت oral candidiasis. اوكي طيب عندنا البرايمري triad acute او chronic او candida associated lesion. الاكيوت بتكون يا اما pseudomembranous اللي هي white lesion او erythematous اللي هي red lesion. chronic pseudomembranous, erythematous او plaque like او عندها شكل جديد كمان nodular. تمام. Etiology and pathogenesis. Candida albicans, Candida tropicalis and Candida glabrata.
comprise together over 80% of the species isolated from the human candida infections. يعني لو جبنا الكانديدا infections كلهم كده طلعنا منهم السبيشيز بتاعت الكانديدا هيطلعوا لي الثلاثة ديل. To invade the mucosal lining, the microorganisms must adhere to the epithelial surface. Therefore, الجيش بتاع الكانديدا ده with a better adhesion potential are more pathogenic than the strains with a poorer adhesion. طبعا اللي عندها better adhesions هي منو؟ هي الكانديدا albicans. The yeast penetration of the epithelial cells facilitated by their production of lipase. تمام، يعني اللي بيطلعوا اللايبيز أكتر هم الرهيبين اللي بيقدروا يعملوا شنو penetration. For the yeast to remain within the epithelium، هو الابيثيليوم هيسكت، هو هيكون عايزة ترضى، لكن هي عشان عايزة تفضل they must overcome constant desquamation of the surface epithelial cells. كل ما الابيثيليوم يكون فيه حاجة غريبة فبيعمل differentiation للسيلز from من تحت لفوق عشان يقدر يعمل شنو؟ يقشر، يطلع الحاجة المكويسة دي. فهي لازم تعمل شنو؟ تعمل overcome للخاصية دي. okay. There is an apparent association between oral candidiasis and the influence of local and general predisposing factors. The local predisposing factors are able to promote growth of candida or to affect the immune response of the oral mucosa. يعني بيكون عندنا effect of the immune system effect على الاميون سيستم في الاورال ميكوزا حصل فيه دروب، فبالتالي اللوكال predisposing factors هنعرفها هسي بتساعد انها to promote الجروث بتاع الكانديدا. اما general predisposing factors are often related to the patient's immune and endocrine status، يعني generally status of the patient. المهم بالنسبة لنا هنا انه احنا نعرف شنو هي local factors شنو هي general predisposing factors. Local factors: denture wearing, smoking, atopic constitution, inhalation steroid, topical steroid, hyperkeratosis, imbalance of the oral microflora, and quality and the quantity of the saliva. طيب من الحاجات اللي بتهمني جدا انه انا اعرفها هي الدنشر ويرر. طبعا دي ليها علاقة بشنو؟ ليها علاقة بالبيشنتس اللي هم بيلبسوا الدنشر، فليها علاقة أكتر بالنوع الثالث اللي هو candida associated lesions. طيب smoking، طبعا بالنسبة للسموكينج اللي هم excessive smokers. اوكي في حاجة هنا مهمة ما مكتوبة اللي هي broad spectrum antibiotics. طيب والحتة دي لازم نعرفها ونشرحها شديد. البيشنتس اللي بياخدوا broad spectrum antibiotics كتير عمال على بطال بسبب من غير سبب هم المعرضين أكتر للcandidal infection. طيب ليه؟ احنا عندنا normal flora in the oral cavity. الnormal flora دي فيها بكتيريا، عندنا بكتيريا نافعة موجودة في الأورال كافيتي. طيب لما أنا أخذ broad spectrum antibiotics ويكون أصلا ما عندي بكتيريا في الأورال كافيتي، for example ناخذ إنه patient عنده فلو، كتير جدا من الناس اللي عندهم فلو بياخدوا antibiotics، فهنا أنا بضعف الإيميون سيستم بتاعي أكتر مما هو I want to support it. أي viral infection most of the viral infections بتحتاج للإيميون سيستم بتاع الجسم يكون strong عشان يقدر إنه يشتغل. الإيميون سيستم سبحان الله مهيأ بطريقة إنه يشتغل أحسن من أي أدوية ومن أي حاجة تانية. أوكي فبالتالي هنا هو هيعمل شنو؟ هيعمل drop للإيميون سيستم in general، وبالتالي هيحصل candidal infection. candida هتستغل إنه الإيميون سيستم ضايع وهتبتدي تشتغل شغلة. طيب بالنسبة quality and quantity of the saliva يعني hyposalivation أو xerostomia which is associated with drugs أو diseases أو نتيجة لراديوثيرابي. طيب ليه هنا بتهمني السلايفا؟ دخلها شنو بالكانديدا؟ لأنه السلايفا فيها immunoglobulin IgA وفيها
انتي antibodies and antibodies ممكن تساعد انه اذا حصلت اي مشكلة في الاورال كافيتي هي تقدر انها تلحقها او تحاول تساعد. وللأسف هيزيد السلايفا جلوكوز concentration وهتؤدي إلى مشاكل أخرى. اوكي طيب بالنسبة لهنا topical corticosteroid، شايفين topical corticosteroid and inhalation steroid، الاثنين steroids. اوكي الاثنين ممكن يعملوا لي مشكلة. بالنسبة للدنتشر wearing عندنا كمان أي dental appliance ممكن يتلبس ويعمل لي تروما أو يأثر على الهايجين، لأنه أنا مثلا patient ما قاعد ينظف، ما قاعد يعمل cleaning أو good hygiene for الحاجة اللي هو لابسها. تمام طيب نجي للسيستميك أو general predisposing factors. عندنا immunocompromise أو immunocompressive diseases, impaired health status, immunocompressive drugs, chemotherapy, endocrine disorders and hematinic deficiencies اللي هي hematology disorders. طيب extreme of age بيعمل لي شنو debilitating diseases, malnutrition and malabsorption للعناصر المهمة. اوكي فبيعمل لي impaired للhealth status. اوكي cytotoxic chemotherapy التأثير بتاعه شنو cytotoxic طبعا. اوكي هنا immune اللي هو ممكن يكون a patient immunosuppressive diseases، ممكن a patient يكون عنده T cell defects فالتي lymphocytes ما تشتغل كويس في حالة الإيدز، HIV، leukemia and lymphoma أو أي نوع من أنواع الكانسر and leukocytes defects في حالة الديابيتس، والناس اللي بياخدوا immunosuppressive drugs طبعا. hematinic deficiencies ممكن أكتر حاجة to be related هنا the anemia. patients عندهم anemia prone to develop candidal infection as a secondary disease. post operative إذا عملنا oral post operative تمام and أو general post operative ممكن تؤثر على الجسم عموما drop the immunity أو بيكون في lack of the hygiene. okay and those are the predisposing factors. تمام طيب ال predisposing factors دي هل أنا محتاجة أحفظها؟ يعني أقعد أقول ما بعرف smoking لا، أنا محتاجة أحفظها، محتاجة أعرفها أفهمها. ليه؟ مثلا ممكن تجيني كيس البيشنت يقول لي الليجن ما بعرف الشكل الفلاني عامله كده ما اعرف شنو، فالبيشنت از سموكر اند دنتشر ويرر وبيستخدم انهاليشن ستيرويد مثلا، فانت رايك شنو في الليجن دي؟ او ممكن يقول لي this patient عمل كيموثيرابي وبعد كده ظهرت معاه الليجن، او هو بيعمل في كيموثيرابي وظهرت معاه ليجن ولما عملنا الهيستوباثولوجي لقينا كده 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 نفس الشكل بتاع الكانديدا. فأنا هنا همشي في اتجاه الدياجنوزس، يعني ال predisposing factors بتساعدني في diagnosis. اوكي طيب دي الحاجة اللي احنا قلناها من شوية، انه ال local predisposing factors are able to promote growth of the candida وبتأثر على الاميون response بتاع الأورال ميكوزا. أما الجنرال related للبيشنتس immune and endocrine status هنا ممكن نكون فهمناها أكتر بعد ما شفنا شنو هي ال predisposing factors كلها. The immune status can be affected by drugs as well as diseases which suppresses the adaptive and innate immune system. زي ما احنا ذكرنا من شوية الدrugs corticosteroid broad spectrum antibiotics. Pseudomembranous candidiasis is also associated with the fungal infections in young children who do not have a fully developed immune system. قبل قلنا very young من الناس اللي بيتأثروا أكتر. Denture stomatitis, angular cheilitis, medium point glossitis الثلاثة ديل هم احنا قلنا انهم شنو candidal associated lesions. هم refer as candida associated infections as these lesions may in addition to candida be caused by bacteria. احنا بنسميهم mixed infections. طيب
عشان نعرف ال clinical findings of the oral candidosis لازم نتعرف على كل type لأنه كل type عنده different clinical form. So let's start with the wide form of the candidosis. Number one is acute pseudomembranous candidosis اللي هو معروف ب oral thrush. The definition of this condition إنه هو عبارة عن acute form of pseudomembranous candidiasis. Okay, أو بيتعرف بإنه thrush. And the lesion consists of white flecks, plaques, or nodules which will wipe off with gauze. دي أهم حاجة جاتنا. أول مرة يجينا lesion can be removed اللي هو الأورال thrush. وهو بيختلف من patient للتاني في الشكل بتاع الباترن بتاعه اللي هو flecks, plaque, nodules. It's recognized as the classic candidal infection. ليه؟ لأنه هو most common ودايما بلقاه هو أكتر حاجة. Okay, the infection mostly affects the patient mediated with antibiotics, immunosuppressant drugs, or a disease that suppresses the immune system. Okay, أي حاجة بتأثر locally or generally على immune system بتديني الديزيز ده. Age mainly affected the neonates and adults. Gender, males and female are equally affected. Thrush is mainly caused by Candida albicans, but in infants, Candida parapsilosis is frequently found. The highest ممكن الباراجراف ده ممكن يلاقينا في MCQs مثلا. The highest incidence of thrush among the cancer patients is seen in head and neck cancer. تمام. قالوا انه قبل انا قلت لكم انه الكانسر patients والimmunosuppressive ممكن القى عندهم infections زي الكانديدا. فهنا قالوا انه الناس اللي عندهم head and neck cancers عندهم highest incidence of the thrush مش candidal infection الثrush عموما. Okay, and the most infections caused by Candida albicans, but 1/3 of patients harbor non-candidal not Candida albicans strains زي الCandida cruzi and Candida glabrata, which are often more resistant to antifungal agents. هنا هي رأس القصيد أو بيت القصيد زي ما بيقولوا. إنه أنا بفتكر إنه دي oral thrush وبقوم بديه antifungal agents ولكن قال لي 1/3 of the patients harbor non-candidal albicans strains اللي هم الكروزي والجبراتا هم resistant أصلا للantifungal agents لأنهم strong fungi. okay. أنا بكون بدي في البيشنتس في الدرج وهو شنو هو أصلا عندنا another species لازم أعمل شنو culture عشان أقدر أتعرف على الديزيز كويس. The plaque in the oral thrush are made of necrotic material. ليه؟ لأنه عندي كانديدا ومعاها desquamated parakeratotic epithelium. Edema microabscesses containing a polymorph nucleus leukocytes are found in the outer layers of the epithelium. The deeper parts show acanthosis and sometimes even dysplasia. Okay, شايفين الموضوع خطر كيف؟ Clinical features طبعا قلنا قبل شوي دي histopathology بتكون white opaque نفس الكلام اللي في الديفينيشن بس المكان tongue or buccal mucosa. طبعا أكتر حاجة بنلقاها في الtongue. These may form confluent plaque that resemble milk crudes اللي هو بقول لك مظهر زي كأنه الطفل شارب لبن كتير فعامل شنو effect on the tongue adherent and painless. These can be wiped off with gauze to reveal a raw erythematous and sometimes bleeding base accordingly at depth بتاع الانفكشن. Symptoms Signs and symptoms of the oral thrush are not visible initially and may take time to come up.
طيب شنو هي السيمتومز؟ عندنا 10 sign and symptoms. Creamy white lesions in different parts of the mouth, cottage cheese like raised lesions, redness, burning or soreness in the mouth as a general, difficulty in eating or swallowing, loss of taste ليه حصل cover للtaste buds, slight bleeding when the lesion is rubbed or scraped لأنه الابيثيليوم حاصل فيه شنو؟ حاصل فيه infection، الكانديدا شغالة، فممكن يحصل cracking and redness in the corner of the lips بنسميها actinic أو angular cheilitis لأنها بتكون شنو؟ في الانجلز بتاعت الماوث. bad taste in the mouth نتيجة لي الكوفر ده. redness, irritation and pain under the denture. إذا البيشن عنده denture هلاقي الحتة irritated و redness، وبالتالي هيكون البين أول ما يحصل remove لأي cover أكيد البيشن هيكون بيشتكي من شنو؟ من pain. fever if the infection is spread. infection can spread to other lesions زي منه زي الإسophagus والGIT. The chronic form emerged as a results of human immunodeficiency virus infections. As a patient with these diseases may be affected by a pseudomembranous candidosis infection for a long period of time. يعني patient ده ممكن ألقى عنده candidiasis for long time، شهور وهو عنده candidiasis. شايفين هنا؟ خلاص وصلنا التونسلز وماشيين للأوروفارynx. diagnosis طبعا clinically and straightforward. حاجة بتساعدنا في الدياجنوزس برضو اسمها potassium hydroxide preparation، بتوريني إذا كان في pseudo hyphae or not. الهايفي هي الشكل بتاع الكانديدا under the microscope، candida albicans طبعا. assess for the risk factors، يعني إذا سألت البيشن على ال predisposing factors اللي احنا ذكرناهم ممكن تساعدني في الدياجنوزس. how to heal oral thrush. treatment first at all possible predisposing causes should be looked for and dealt with if possible. بالنسبة للمايل cases topical antifungals زي منو زي النستاتين أو الفلوكنازول برضو. moderate severe cases ممكن أديهم oral antifungal tablets زي الفلوكنازول. الفلوكنازول عنده many forms، ممكن ألقاه as a spray، ممكن ألقاه as a topical gel أو cream، ممكن ألقاه as tablets، وبديه accordingly الstatus بتاعت patients أو severity بتاعت الكيس. refractory cases itraconazole أو foriconazole. and if the patient's on inhaled corticosteroid لازم to advise the patient to rinse mouth after each use. With the increasing use of anti-mycotic therapy, especially in HIV diseases, there is shift toward antifungal resistant candida albicans. احنا قلنا بيقعد معه فترة طويلة جدا، فبعد فترة الكانديدا بتتعود على الدواء وزي ما بيقولوا إنها شنو ما بيفرق معه. as well as the appearance of the novel species بتبتدي تظهر معي يعني species stronger زي منو زي الدوبلينينيسيس but also toward other species زي اللي احنا قلناهم Grabrata and Cruzi. follow up of the patients. long-term follow-up as assured care is usually appropriate. الحاجات المهمة اللي بتخلي الكانديدا تختفي good oral hygiene تمام، وإذا لابس denture أو أي appliance the اللي هي شنو removable prosthesis hygiene. Let's move to the second type, chronic hyperplastic candidosis. chronic plaque type nodular candidosis هي عبارة عن leukoplakia or erythroplakia associated with candidosis. The chronic plaque type of the oral candidiasis replaced the older term اللي هو candidal leukoplakia. age middle age, male and female equally affected. Candida albicans can produce nitrous amines and can induce epithelial proliferation and dysplasia.
cofactors زي smoking, vitamin deficiency, immune suppression may contribute as a causes. History oral often symptomless. ممكن patient ما يشتكي من أي حاجة، ولكن إذا أنا جيت عشان أشوف هلقى tough utterance white leukoplakia like plaque. يعني هلقى plaque إذا شفته for the first sight هقول دي leukoplakia. A white plaque which may be indistinguishable from an oral leukoplakia, as I said. The plaque is variable in thickness and often rough or irregular in texture or nodular with erythematous background. اللي هو بيشبه ليا نفس الهيئة بتاعت منه بتاعت oral thrush speckled leukoplakia. اوكي طيب سوري مش بيشبه الاورال thrush، بيشبه لي الspeckled leukoplakia اللي هي بيكون عندنا erythematous background ومن فوق ليها white dots. تمام. The usual sites هم dorsum of the tongue or postcommissural buccal mucosa. Differential diagnosis thrush leukoplakia and keratosis lichen planus. A positive correlation ما بين oral candidiasis and moderate to severe epithelial dysplasia have been observed. ومن اسمها بتحسها حاجة شنو مخيفة اللي هي candida leukoplakia. الاسم القديم طبعا أو chronic candidosis. Both chronic plaque type and nodular candidiasis have been associated with a malignant transformation. يعني ثبت إنهم يتحولوا إلى malignant. تمام. ولكن الرول بتاع اليست في الأورال carcinogenesis is unclear yet. It has been hypothesized that they act through the capacity of catalyzed nitrosamine production. يعني قالوا إنه السبب هو النيتروسامين production بيحصل لها catalyzing. هنا ممكن نشوف the chronic plaque type candidiasis وهنا chronic nodular candidiasis in the left. Management and prognosis. Candidal leukoplakia may be potentially malignant. وعندي حاجة لازم أخدها ببالي. Persons with leukoplakia should be advised to stop any tobacco, alcohol, pill habits and should be encouraged to have a diet rich in fruits and vegetables. Antifungal treatment is indicated, but if the lesion fails to resolve, it's better to remove it by excision or laser. نجي للنوع الثالث اللي هو revealing a white color اللي هي اسمها CMC chronic mucocutaneous candidiasis. A heterogeneous group syndromes characterized by persistent cutaneous oral and other mucosal candidosis. وممكن يكون عندنا systemic dissemination. Prevalence, it's a rare condition affect mainly early preschools childhood وما بعد ذلك. Gender mainly affected males and females طبعا. Etiology طيب. Virus usually congenital cellular immune defect underlie CMC chronic mucocutaneous candidosis, sometimes generalized restricted to candida. This is not one single entity. يعني شنو؟ يعني الكلام ما راجع بس للكانديدا species. اوكي عندنا كمان مشكلة في cellular immune defect. يعني عندنا cellular immune defect in addition to the candida عامل لي الكونديشن ده. اوكي اللي بيحصل شنو بالنسبة للإميون defect؟ عندنا decrease interleukin 2 and interferon gamma. اوكي إن زيادة في الانترليوكين 10. تمام يعني حاصل disorder immunologically. Hyperparathyroidism with dental defects. تمام diabetes, hypoadrenocorticism and hypothyroidism may seen in one variant بنسميها candidosis endocrinopathy syndrome. ده سؤال بتاع MCQs جميل كده. اوكي عندنا حاجة تانية ممكن تجي MCQs اللي هو
autoimmune polycrinopathy candidiasis ectodermal dystrophy اللي هي دي بتكون عندنا شنو endocrinopathies or other autoimmune disease okay وهي morbidity ممكن يحصل morbidity نتيجة للميكتشر الحاصل له in thymoma اللي هي thymus tumor and diseases such as myasthenia gravis myositis aplastic anemia neutropenia and so on CMC may develop in the adult life okay طيب الحاجة اللي تهمنا من السلايد دي the first paragraph history oral symptomless أو ممكن patient يشتكي من soreness extra oral the same clinical features هلاقي white patch طبعا with اللي هي بيحصل لها شنو wide spreading thick and adherent oral carcinoma may occasionally supervene extra oral candidal infections of nails يعني ما بس عندها oral طيب symptomless يعني patient ما هيشتكي منها اوكي لكن انا اذا جيت عملت examination هلقى الحاجات اللي انا قلتها دي اوكي كان the infection of the nails skull trunk hands and feet ممكن كمان human papilloma virus infections may be prevalent differential diagnosis candidiasis أي نوع من أنواع candidiasis lichen planus and leukoplakia immunological testing and endocrine testing used for investigation management systemic antifungal and prognosis the lesions tend to recur يحصل لها recurrence مرة أخرى and the candida rarely become drug resistant طبعا كل ما يحصل recurrent وآخذ نفس الدرج فالكانديدا بتبقى drug resistant وبيحصل disseminated invasive infection ولكن it's rare okay ممكن يحصل كمان mycotic aneurysm ولكن برضو rare طيب نجي لل red and mixed forms of the candidosis erythematous lesions an erythematous surface may not just reflect the atrophy okay ممكن يكون increase in the vascularization زي ما احنا قلنا في بداية ال red and white lesions سبب ال redness هو شنو okay the lesion has a diffuse border which help distinguish it from erythroplakia تمام لأنه الإريثروبلاكيا بيكون عندها sharp demarcation بتكون ظاهرة كده well demarcated okay زمان كانوا بيسموها الكونديشن ده كانوا بنسموه atrophic oral candidiasis طيب لكن احنا هنا قلنا انه ممكن ما يكون نتيجة لأتروفي ممكن يكون increased vascularization عشان كده سموها لي Erythematous candidosis site the infection is predominantly encountered in the palate and the tongue طيب predisposing factors can cause erythematous candidiasis are patients who are using inhalation steroids dorsum of the tongue smoking الناس اللي بياخدوا antibiotic اللي هو broad spectrum antibiotic the acute and chronic forms present with identical clinical features تمام يعني acute and chronic يعني refer to the duration أو الonset بتاع الانفكشن تمام ولكنهم عندهم نفس الفيتشرز هنا ممكن نشوف انه diffuse ما قادر احدد بيبتدي وين وبينتهي وين لكن انا شايفاه انه هو في البلد تمام ودي نتيجة ل inhalation steroid let's move to the second condition denture related stomatitis كده خلاص دخلنا في حتة منه حتة اللي هما denture related lesions candidiasis كانوا بيسموه denture sore mouth أو عنده another name chronic trophic candidiasis the most prevalent site for denture stomatitis is denture bearing palatal mucosa دايما بيكون في اللي هو بيسموه شنو upper denture definition it's a diffuse erythema limiting to the dental appliance bearing mucosa
ال predisposing factors ممكن تكون dry mouth, diabetes, immunosuppressive therapy or a high carbohydrate diet, HIV disease. ممكن دي كلها تكون ال predisposing the condition. Age, middle age and older females are more affected. Denture stomatitis is classified into 3 different types. The Newton classification. Okay, type 1 is localized to minor erythematous sites caused by trauma from the denture. Okay, يعني localized simple inflammation أو بيكون pinpoint hyperemia، يعني بتكون صغيرة جدا. تمام. Type 2 affect a major part and erythematous or generalized simple type presenting as more diffuse erythema involving a part of or the entire denture cover mucosa. يعني type 2 بيكون major part، يعني بيكون مساحة كبيرة جدا. ممكن يكون generalized تحت الدنتر كله. Type 3 granular type اللي هو inflammatory papillary hyperplasia commonly involving the central part of the heart, palate and alveolar ridge. طب هنشوف هنا. This is type 3 granular mucosa in the central part of the palate. اهو شايفين دي كلها diffuse وما قادر keep the patient on severe pain. أما ده can you detect the type and inform me? Etiopathogenesis found virtually exclusively only under an upper dental appliance. تمام، ده طبعا ممكن يكون سؤال حلو شديد. Denture or orthodontic plate. It affects only the mucosa contacting the appliance fitting surface, which highlights that is not caused by an allergic reaction that would affect any mucosa in contact with the appliance. الحاجة اللي هتساعدني انه اعمل الدياجنوزس انه هيكون في البلد وبس في الاريا covered with the denture، وحاجة هتساعدني انه this is not allergic reaction لانه اي حتة تاني الدنture عامل لها cover ما هيكون affected. Trauma is unlikely cause برضو انا بستبعد هنا منه، بستبعد allergic reactions، بستبعد التروما. اوكي، لانه is less likely انها تكون beneath شنو an upper than a lower، يعني اذا كان في trauma هتكون في two sides او في two areas. It appears to be related to ecological change from plaque accumulation. يعني احنا مش قلنا ايوه احنا مش قلنا اليست بتحب الورم كونديشن، فهنا اليست جابت البكتيريا وعملوا احتفال تحت منه تحت الدنتشر، يعني الدنتشر بقى بالنسبه لها شنو كلوب، خلاص قاعده من تحته هوم وهي شغاله زي ما هي عايزه. The denture serves as a vehicle that protects the microorganism من ال physical influence اللي هي normal physiological protection اللي هي salivary flow. The microflora is complex containing in addition للcandida bacteria. من البكتيريا القاعدة دي من several genera زي منو زي الستريبتوكوكس، فيلونيلا، lactobacillus, prevotella and actinomyces. It's not known to what extent these bacteria participate in the pathogenesis of denture stomatitis، ولكن كل ما نعمل histopathology بنلقاها موجودة. Denture related stomatitis may be accompanied by granular stomatitis. Okay, by angular stomatitis. And differential diagnosis trauma mucositis، لكن احنا قلنا شنو كيف هنعرف نعمل differential diagnosis is clinical طبعا. The management dental appliance should be cleaned, disinfected at night and stored in an antiseptic 1% hydrochloride or 0.2% aqueous chlorhexidine for example. غير الدنture appliance الميكوزal infection is eradicated by brushing the palate using antifungals and an oral antiseptic which is antifungal زي الكلورهكسيدين فيه antifungal agents، والحاجة دي بعمل بها brushing للبالت طبعا لأنه هو more affected. Prognosis is very good إذا عمل الحاجات دي طبعا. Angular stomatitis
angular cheilitis أو prelichy. definition هو عبارة عن inflammation of the skin contagious labial mucous membrane at the commissure of the mouth. يعني لو كتبت لي إنه inflammation of the commissure of the mouth أوكي تمام، لكن لازم تكتب surrounded by erythema. prevalence 2% of the adults. age adults طبعا. males and females equally affected. The lesions are frequently co-infected زي ما احنا قلنا قبل كده بكانديدا وبكتيريا، لكن هنا نوع البكتيريا is known which is Staphylococcus aureus. Candida or Staphylococci are isolated from most of the patients، عشان كده احنا طوال شبكنا في الموضوع. Most cases in adults are due to mechanical and or infective causes. Denture-related stomatitis is associated وحصل dropping للسلايفا والبكتيريا مشت مع السلايفا عملت حفلة في الكوميشرز. In children are due to nutritional defects زي منو زي riboflavin, folate and iron أو malabsorption. Immune defects زي Down syndrome و diabetes. Also HIV infection. Clinical features bilateral commissural erythema or fissuring دي بتكون واضحة جدا وأهم شيء إنها تكون bilateral. As you can see هنا ممكن تختلف السيفيريتي لكن لازم تكون موجودة ب two sides. Here you can see it very well. Diagnosis is clinical and management denture related stomatitis must be treated وبدي البيشنت miconazole or fusidic acid cream applied locally at the lesion. آخر حاجة معانا هي medial rhomboid glossitis central papillary atrophy of the tongue. هي عبارة عن red depapillated rhomboidal area in the middle dorsum of the tongue. At the same indicates the lesion has an oval configuration. من الاسم بتاع medial rhomboid glossitis فهي عندها oral configuration. This area of erythema resulting from atrophy of the filiform الحتة بقت ناعمة يعني حصل شنو تم القضاء على البابيلي بتاعت الطنك في الاريا دي. اوكي الage middle age and older والmales are more affected. The etiology is not fully clarified ولكن عندنا برضو mixed bacterial fungal microflora. The biopsy yields candida hyphae in the most patients, more than 85% of the lesion. Smokers and denture wearers have an increased risk of developing this condition. وكمان ال patients اللي هم مالهم بيستخدموا ال inhalation steroids. Clinical features طبعا هنشوف rhomboidal or oval nodular or macular, usually red area in the posterior midline of the anterior dorsum of the tongue. Multiple oral lesions may occasionally be present, especially a kissing lesion in the palatal mucosa. Kissing يعني المكان اللي بتلاقى فيه الtongue مع البلد. طبعا الخواجات ده عندهم كلام عجيب. فا concurrent erythematous lesion هشوف نفسها كأنه اتطبعت في البلد من الليجن بتاعت الtongue. Medial rhomboid glossitis is asymptomatic and management restricted to the reduction of the predisposing factor. حاول أشوف ال predisposing factors اللي احنا ذكرناهم smoking وأشوف الدنتشر ماله والinhalation steroid advise البيشن إنه يعمل شنو rinsing. The lesion does not entail any increased risk for malignant transformation. Alhamdulillah. Differential diagnosis here you can see the lesion. Erythroplakia, neoplasm and so on. The management smoking cessation antifungals prognosis is good إذا تابع للmeasures. طيب هنا قال oral candidiasis associated with HIV. More than 90% of AIDS patients have had oral candidiasis during the course of their HIV infection, and the infection is considered as a portent of AIDS development. طيب شنو هي ال conditions أو types of oral candidiasis ممكن تكون in conjunction with HIV.
هما pseudomembranous candidiasis, erythematous candidosis, angular cheilitis and chronic hyperplastic candidiasis. طيب as a quick recap هنا عندنا الكلاسيفيكيشن بتاع الاورال candidiasis. اوكي وهنا عندنا شنو هي الاورال او الكانديدال cultures اللي احنا ممكن نعملها. عندنا smear, swab, imprint culture, impression culture and salivary culture, oral rinse. اوكي ممكن تلقوا نظرة عليها كده. ممكن نعرف الادفانتجز بتاعتهم. اوكي وكلمة كلمتين من المين steps. يعني مثلا هنا عندنا imprint culture هو sensitive and reliable، معناه ده تيست كويس جدا ممكن استخدمه. بستخدم فيه sterile plastic foam pads اللي هي dipped into الحاجة دي مهمة اللي هو بيسميه sap أو sap word. اوكي بالنسبة للأنتي فانجل agents ممكن استخدمها treatment of oral candidiasis كلهم. فهنا بيوريني انه اكتر حاجات بنستخدمها هم النستاتين، الميكونازول والفلوكنازول. تمام. assignment management of each type of denture stomatitis اللي هم type 1 و 2 و 3 اللي احنا قلناهم minor و major و nodular. and question before starting antifungal medication it's necessary to do what? Regarding the picture shown, candidal species colonize mainly in the posterior rhizome of the tongue, even in healthy individuals, but major glossitis is predisposed by اثنين ذكرناهم أو ثلاثة كمان ذكرناهم في الليكشر ممكن تزودوا عليهم. Thank you and stay tuned.